Ahora continuamos con, vamos a pasar al proyecto L12, la situación de los derechos humanos en Myanmar. Quiero informar que el proyecto L7, conforme un acuerdo que ha habido entre los proponentes del país concernido, simplemente lo pasamos al siguiente punto. Luego de Myanmar tratamos la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán. Es solamente un delay de un tema al otro. Entonces, ahora sí, proyecto L12, situación de derechos humanos en Myanmar. Je donne la parole à la France pour présenter le projet. Gracias, señor presidente. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter le projet de résolution AHRC 49L12-1 tel que révisé oralement sur la situation des droits de l'homme au Myanmar au nom de l'Union européenne. Des révisions orales ont été transmises aux délégations via e-delegate. L'Union européenne est reconnaissante pour la coopération constructive avec toutes les parties prenantes, ainsi que pour la participation active au cours des 4 consultations informelles et d'un certain nombre de réunions bilatérales en vue de refléter une préoccupation commune à tous les groupes régionaux concernant la situation des droits de l'homme au Myanmar. Monsieur le Président, les récents rapports de la haute commissaire et du rapporteur spécial sur le Myanmar dressent un tableau déchirant de la situation des droits de l'homme au Myanmar et de la spirale de violence dans le pays depuis le coup d'État de février dernier. Le texte que nous avons l'honneur de présenter condamne dans les termes les plus forts le coup d'État militaire ainsi que la violence et la répression infligée par les militaires au peuple du Myanmar. Le 15 mars, le Haut-Commissariat a confirmé qu'au cours de la seule année écoulée, au moins 1600 civils, dont plus de 100 enfants, ont perdu la vie aux mains de l'armée du Myanmar et que 12 500 personnes ont été détenues arbitrairement, dont 2% d'enfants, et pour beaucoup, sont restés sans donner de nouvelles. Les violations des droits de l'homme des Rohingyas se poursuivent. Cette situation est inacceptable. L'armée mène des opérations de répression qui spolient, voire éliminent des familles innocentes. Dans tout le pays, les militaires ont recours à l'artillerie pour cibler, tuer et blesser des civils. Les crimes commis contre les Rohingyas ne sont toujours pas élucidés et empêchent le retour sûr, digne, volontaire et durable des Rohingyas et des autres personnes déplacées de force. La résolution qui vous est présentée demande que les responsables de toutes les violations passées et présentes des droits de l'homme perpétrées par l'armée et les forces de sécurité du Myanmar soient tenus de rendre des comptes et exprime son soutien ferme aux efforts déployés par le mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar, la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Monsieur le Président, il appartient au Conseil des droits de l'homme d'envoyer un message clair aux militaires du Myanmar pour que leurs attaques brutales et inhumaines contre les civils, notamment les femmes, les enfants et les personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, cessent immédiatement. L'Union européenne est également très préoccupée par l'aggravation de la crise humanitaire qui résulte du déplacement massif de personnes fuyant la violence, ainsi que par les attaques incessantes de l'armée contre le personnel médical et humanitaire. Cette résolution appelle à un accès humanitaire libre, sûr et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin et à un arrêt immédiat de ces violations flagrantes du droit humanitaire international. La souffrance aiguë au Myanmar ne peut prendre fin que si le pays est ramené sur la voie de la démocratie dans le respect de l'état de droit et des libertés fondamentales. Les restrictions accrues de l'espace civique, y compris le harcèlement et les attaques contre les journalistes, ainsi que la coupure d'Internet et la mise en place de systèmes de surveillance en ligne, font obstacle à une transition vers une société démocratique ouverte, transparente et inclusive. Nous rappelons à l'armée les engagements qu'elle a pris dans le cadre du consensus sur 5 points. C'est le seul moyen de rechercher une solution pacifique dans l'intérêt du peuple, de restaurer la démocratie et de cesser toute violence. Enfin, Monsieur le Président, l'Union européenne est fermement convaincue qu'un embargo complet est nécessaire pour mettre un terme aux flux d'armes qui sont activement utilisés par l'armée du Myanmar pour attaquer et tuer des civils innocents. Certains pays continuent de fournir une assistance meurtrière au régime militaire du Myanmar, ce qui favorise sa violence et la répression. Nous demandons instamment à tous les pays de soutenir le peuple du Myanmar en cessant immédiatement la vente ou le transfert d'armes
d'équipements militaires, de matériel, d'équipements à double usage et d'assistance technique au Myanmar, conformément à la résolution ARS-75-287 de l'Assemblée générale des Nations unies. L'adoption de cette résolution par consensus enverrait un signal fort de soutien de la part de ce Conseil à ceux qui travaillent pour la paix, la démocratie et l'état de droit au Myanmar, ainsi qu'aux victimes de violations des droits de l'homme et d'abus qui cherchent justice et responsabilité. Nous appelons tous les membres du Conseil à soutenir la résolution L12-1 telle que révisée oralement. Je vous remercie. Merci. Me informa la Secretaría que tenemos en el proyecto L12 8 copatrocinadores adicionales. Doy la palabra a los Estados miembros del Consejo que desean hacer comentarios generales sobre este proyecto. No veo ninguna otra. Perdón. Sí, la delegación de la India tiene la palabra. UK. La delegación de la India tiene la palabra. The delegation of India has the floor. We haven't asked for the floor, Mr. President. Still, if you want. La delegación de Indonesia. The delegation of It starts Indonesia with an I. starts with ¿no? an I. Bueno, la delegación del Reino Unido The delegation of the tiene la United palabra. Kingdom has the floor. Third time lucky, Mr. President. Thank you. Thank you. Last February, when the UK and EU jointly convened a special session of this Council in response to the coup d'etat by the Myanmar military, we were all deeply alarmed at what the future might bring. A little more than a year on, sadly, our deepest fears have been turned into harsh reality. Over 1,500 people have been killed by the military, with thousands more killed in wider fighting. Nearly 13,000 people have been arrested, and over 500,000 have been displaced by military operations. Sadly, this Council knows only too well what appalling atrocities the Myanmar military is capable of committing. And as the Council's Special Rapporteur, Tom Andrews, made very clear this session, these atrocities continue. He's documented reports of torture, of sexual violence, and of mass killings. The grave information he has provided must ensure that the international community continues to speak out against the military's sickening behaviour and maintain pressure for it to end. We wish to express our gratitude to our colleagues in the EU for presenting this resolution once again and for leading negotiations so constructively. The draft resolution before us rightly condemns last February's coup in the clearest and strongest terms. It highlights the horrific catalogue of violations which continue to take place, including those against the Rohingya. It makes clear that all violations and abuses must cease immediately, and that the detained civilian political leaders, as well as the thousands of others in arbitrary detention, must be released without delay. And it extends the much-needed mandate of the Special Rapporteur for a further year. We'd like to thank the EU in particular for the inclusion in the draft of strong wording on the transfer of arms, building on the wording from last year's UN General Assembly resolution. The sale and transfer of arms to the Myanmar military must stop. It is clear that weapons provided to the military are responsible for terrible violations against civilians. These transfers must cease, and they must cease immediately. We have co-sponsored this resolution, and we sincerely hope it will be adopted today without a vote. Thank you very much. Thank you. Tiene la palabra la República de I give the Corea, floor to the embajador. Republic of Korea, Ambassador. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea would like to thank the European Union for its leadership in presenting draft resolution L12 as orally revised. More than 1 year since the military seized power in Myanmar, my delegation remains deeply concerned over the serious human rights and humanitarian situation on the ground.
The use of violence against the civilians and the disproportionate military response have resulted in numerous civilian casualties, which include women and children. The lack of tangible progress on the Rohingya issue is also worrisome. Moreover, I'm especially concerned with the ongoing restrictions on the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association. Particularly concerning are the increasing reports of violent responses to dissenting voices, which could further shrink civic space. In light of this, my delegation strongly believes that this Council should maintain its scrutiny on Myanmar and reiterates in this regard our full and continued support for the mandate of the Special Rapporteur on Myanmar. Mr. President, for these reasons, the Republic of Korea fully supports draft resolution L12 and hopes that it will be adopted by consensus so that the Council can send with one voice a strong message on this issue. I thank you. Thank you, Ambassador. La Secretaría me ha informado The Secretary has que hay informed me consecuencias that there are presupuestarias adicionales budgetary para additional este proyecto por el monto de implications for this, amounting to $681.500 estadounidenses. $680,500. A continuación doy la palabra a los I now give estados the que floor deseen to hacer explicación de voto states antes de la wishing to explain their votación vote before the vote sobre este proyecto on de this resolución. draft resolution. La delegación de China tiene The la delegation palabra. of China has the floor. Mr. President, China attaches high attention to the situation in Myanmar and supports all parties in Myanmar to reach a political solution through dialogue and cooperation at an early date that serves the long-term interests of the country and the people and within the framework of the Constitution and the laws in order to restore national social stability, as soon as possible restart the diplomatic democratic transformation process. International community should facilitate a favorable external environment for the parties in Myanmar to appropriately resolve their differences. The contents of L12 are seriously unbalanced and it contains controversial elements such as transfer alarms and the ICC, which are not conducive to a political settlement of the Myanmar issue and may further complicate the situation in the country. In view of the above, the Chinese delegation will disassociate itself from the consensus on L12. Thank you, Mr. President. Muchas tiene la palabra Thank Pakistán. you. I now call on Pakistan. Mr. President, Pakistan shares international concerns over grave human rights violations and systemic discrimination against the Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar. Pakistan has remained supportive of all international and regional initiatives aimed at promoting meaningful national dialogue and concrete steps to address the discrimination against Rohingya Muslims, as well as for realization of their fundamental rights. It is in this spirit and without prejudice to Pakistan's position on reference to the Rome Statute in the draft text, we are ready to support L12 as orally revised, which we hope will be adopted by consensus. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Gambia. And I'll give the floor to Gambia. Thank you very much, Mr. President. It's very obvious that the Gambia is going to support this resolution. Earlier during the session of the HRC, my Honorable Minister for Justice addressed the high-level segment and mentioned the issues in Myanmar. He had just, of course, returned from The Hague, where we were defending a technical issue on whether the Gambia had jurisdiction over the Rohingya issue and the issues going on in Myanmar. I'm not going to take much of people's time because other speakers before me have well articulated the challenges that exist in Myanmar and the need to get this sorted out as soon as possible. I urge everyone in this room and everyone voting to consider
that this issue is one that all of us should agree on. We cannot sit and watch what is happening to a minority in Myanmar, but in general, the people of Myanmar who have suffered for many years. I think this situation in Myanmar has outlived the support that it should have received a long time ago. So I believe that we should all try and step up on this. This is a disgrace to all of us who call ourselves human rights defenders, to allow this situation to continue to exist in the manner in which it exists. Thank you. Thank you. Tiene la palabra Venezuela. I give the floor to Venezuela. Ambassador? Gracias, presidente. Thank you, President. Venezuela interviene en la explicación del voto antes de la votación para reiterar su posición de principios sobre las iniciativas contra países específicos que son promovidas en este Consejo, las cuales son totalmente contraproducentes y en nada contribuyen a la protección y promoción de los derechos humanos, menos aún cuando no cuentan con el consentimiento del país concernido. En tal sentido, mi delegación expresa que se disocia del consenso la adopción del proyecto de resolución N.12 que estamos abordando en este momento y solicita que así quede registrado. Considering, and I would like this to be recorded in the report. Thank you very much. Muchas gracias. Tiene la palabra Thank you Federación very Rusa. much. I now call on the Russian Federation. Господин председатель, Mr. President, Российская Федерация внимательно следит за развитием ситуации с соблюдением прав человека в Мьянме. concerning human rights in Подтверждаем, что Россия не поддерживает создание и продление страновых мандатов, не пользующихся поддержкой затрагиваемой стороны. Тем более в отсутствие делегации в зале Совета. Рассматриваем это в качестве попытки прямого вмешательства в дела суверенных государств. Резолюция по Мьянме выступает очередным примером политизации Совета, в котором события внутри и вокруг Мьянмы трактуются произвольно и в угоду геополитическим интересам узкого круга государств. Документ содержит параграфы, которые прямо подтверждают приверженность его авторов пресловутой политике двойных стандартов. В частности, они выражают серьезную озабоченность тем, что передача оружия может серьезно подорвать осуществление прав человека, особенно женщин, детей и других уязвимых групп населения. В этой связи объясните нам и всему Совету, как подобный подход согласуется с осуществляемой вами же сегодня беспардонной накачкой смертоносными системами вооружения Украины? Или это у вас такой способ мирного урегулирования кризисов? Кроме того, рассматриваемая резолюция наполнена обвинительной риторикой и преследует цель искусственно сгустить краски вокруг Мьянмы. Все это свидетельствует об отсутствии у ее авторов реального желания идти по пути поиска возможностей для диалога и сотрудничества. Российская делегация отвергает подобный подход. В этой связи мы не можем безоговорочно поддержать рассматриваемый проект резолюции и вынуждены отмежеваться от консенсуса. Просим занести это в протокол заседания. Благодарю за внимание. Спасибо. No veo ninguna otra explicación, solicitud. Quiero entender entonces, conforme a las intervenciones, que podemos adoptar el proyecto L12, Situación de los Derechos Humanos en Myanmar, sin votación.
Si es así, que así queda adoptado. It is hereby adopted.